Ну, далее у нас на очереди доклад Тони Хаккел, менеджера по работе с клиентами Telesis в Центральной Западной Европе. И тема доклада – это «Умные сети для видеонаблюдения». И поможет ему Дмитрий Демьяненко. Добрый день, коллеги. Спасибо, Олег. Все абсолютно правильно. Тони, can you hear us? Yes, I hear you. Hello. Okay, yes, I think we can start our presentation. I see presentation. Good. Perfect. Hello, my name is Toni Hackel from Telesis, and I'd like to welcome you to our session Digital Video Surveillance. Здравствуйте, меня зовут Тони Хаккел, я сотрудник Telesis и приветствую вас всех. Мой доклад посвящен цифровому видеонаблюдению. So who is Telesis? We got founded back in 1987 in Tokyo, in Japan, and we are a worldwide operating company for networking equipment. Кто такие Telesis? Компания была основана в 1987 году в Токио, Япония. Это международная компания, которая занимается сетевым оборудованием по всему миру. So we have various locations, and one of the things I want to highlight here is that we are controlling the whole process from the R&D over the manufacturing through the sales and service of our products. So our R&D centers and manufacturing centers are owned and controlled by ourselves, which helps us to ensure the typical Japanese quality. Хочу отметить, что у нас есть несколько офисов в разных локациях мира, что дает нам возможность полностью контролировать процесс от исследований и новых разработок до производства, продаж и обслуживания наших продуктов. Таким образом, мы контролируем все этапы производства, чтобы обеспечить настоящее японское качество. So, to give you a short overview of our portfolio, we have switches, security, media converters, and also wireless, which is quite unique because we support something which is called single channel wireless, which gives you a nearly roaming-free wireless experience, and also networking adapters and transceivers. Чтобы дать вам краткое представление о нашем портфолио, мы предлагаем коммутаторы, устройства безопасности, медиаконвертеры, беспроводные решения, которые в свою очередь уникальны, потому что мы единственный производитель, который поддерживает одноканальное беспроводное соединение с практически бесшовным роумингом. Также у нас есть сетевые адаптеры и передатчики SC. So to all these components like switches and security appliances is our operating system attached, which is called Lightware Plus. So you will find Lightware Plus on most of our devices, no matter if this is a normal commercial switch or an industrial switch with or without PoE. All around you find the same operation system. And again, also the routers and VPN gateways are running the same OS, which gives us the advantage to have our management system and the GUI of the management system, which is called Vista Manager, on top of the whole portfolio, and we round this portfolio up with a broad services and a support organization, which helps you to provide value to our customers like monitoring, assistance service, but also education in the net campus area. Все это работает с нашей единой операционной системой Lightware Plus. Эту операционную систему вы найдете практически на любом устройстве, вне зависимости от того, какого класса это оборудование. С PoE, без PoE, индустриально и так далее. Также и все маршрутизаторы имеют ту же операционную систему, и, следовательно, вы получаете преимущество в том, что наше ПО управление и графический интерфейс может работать со всеми коммутаторами.
Как следствие, мы можем предложить нашим заказчикам широкий спектр сервисов и поддержки, в том числе мониторинг и обучение. Sorry. So this was a short introduction of Allied Telesis, but today we want to talk about video surveillance, and I want to give you an overview of the next slides. Это было вступление, а сегодня конкретно мы бы хотели поговорить о видеонаблюдении, и я дам вам обзор того, что последует на следующих слайдах. So today's networks user demands always-on access to online resources and applications. And smart cities and the Internet of Things have added an ever-growing demand for connectivity and online solutions with uncompromising performance. Сегодня сеть требует постоянного доступа к онлайн-ресурсам и приложениям. Умные города и интернет вещей добавили и активно наращивают эту необходимость в постоянном доступе и росте производительности. Modern business networks must be future-proof, scalable, highly resilient, and also easy to manage. Современная сеть должна быть ориентирована на будущее. Она должна быть масштабируемой, гибкая, отказоустойчивая и при этом легкая в управлении. Video surveillance is one of the fastest growing segments in the security market. Видеонаблюдение – это один из самых быстро растущих сегментов в безопасности. So this is why today we want to talk about video surveillance and video surveillance networks. Here you see a typical LAN design, and to come back to our end-to-end portfolio, you can see that all of that you need, to build a resilient and future-proof network can be addressed with the portfolio of Allied Telesis. So from a core switch, a bigger switch, through a distribution switch, and also smaller switches. All this you will find in our portfolio combined with our wireless for mobile access. To make it resilient, you have our stacking technologies, self-healing network, and an approach what we call total network automatization based on our networking management platform called AMF and the Vista Manager. Вот почему сегодня мы бы хотели поговорить о видеонаблюдении и о роли сети в видеонаблюдении. Итак, вот типовая локальная сеть, и возвращаясь к нашему портфолио, вы можете увидеть здесь все, что может понадобиться для построения отказоустойчивой и надежной сети. От коммутаторов ядра, коммутаторов агрегации, коммутаторов доступа и мелкие свечи. Все это вы можете найти в нашем портфолио в комбинации с беспроводными решениями для мобильного доступа. Для обеспечения отказоустойчивости у нас есть собственные технологии стекирования, технологии самовосстановления сети, а также подход, который мы называем полной автоматизацией сети на основе наших платформ AMF и Vista Manager. So what happens in the video surveillance area, let's call it evolution, we had the analog cameras with analog recorders, recordings, and so on and so forth that we could access. And now we have digital cameras with digital recorders, which gives us a lot more analytical and application-based services, so we can enhance parameter security, we can count people, we can track motion, we can recognize place, faces, objects, etc., etc. Итак, из IT произошла, скажем так, эволюция видеонаблюдения. У нас были аналоговые камеры с аналоговыми рекордерами и записями, к которым мы могли получить доступ. Теперь же у нас есть цифровые камеры с цифровыми регистраторами, которые предоставляют нам гораздо больше аналитических прикладных услуг, поэтому мы можем повысить безопасность, мы можем считать людей, распознавать эмоции, лица,
номерные знаки, объекты и так далее. So we have a lot of benefits out of the IP world. We can access the content anywhere, can browse the access and have delocalized storage. Таким образом, мы имеем много преимуществ из мира IP. Мы можем получить доступ к контенту из любого места. У нас есть децентрализованное хранилище. But we have also some challenges, for sure. So we need to ensure the video stream. We need to take care of the physical links. So we need to manage the platform and make sure that there is a good management associated to this. And also, yeah, the management of the platform. With all these three pillars, Telesis can help you, and I will explain to you in the next slides how we can make sure that you will overcome these challenges. Но перед нами стоит три следующие проблемы. Нам нужно обеспечить видеопоток, нам нужно позаботиться о физических линках, и нам нужна простая и эффективная платформа для управления. Со всеми тремя этими пунктами вам поможет Telesis, и на следующих 3 слайдах я расскажу, как именно. So let's first talk about video streaming. Поговорим о стриминге, о потоке. Да. So when we talk about streaming of the video, we most often run into so-called calculation failures. So we think that we need a lot more bandwidth that we typically need. Therefore, I want to talk about how much bandwidth we really need and what we need to consider to calculate it in the right way. Когда мы говорим о потоковой передаче видео, мы чаще всего сталкиваемся с ошибками в расчете. И как результат мы думаем, что понадобится большая пропускная способность. So the first point is resolution. Then we have the compression, then we have the frame rate and the bit rate. So this is an example calculation for you, so you can see as an example a 4K video in the middle, and the medium compression and a frame rate of 30 frames per second, and ZBR, you will end up at 12 megabits, which is not that much. Первый пункт – это разрешение, далее сжатие, потом частота кадров и битрейт. Таким образом, на примере вы видите, что 4К со средним уровнем сжатия, 30 кадрами и постоянным битрейтом генерирует 12 мегабит в секунду, что не так уж и много. И даже если взять 18-мегапиксельную камеру, получаем 27 мегабит в секунду, что очень далеко от утилизации, так скажем, гигабитного линка. And even with 16M, you end up at 27 megabits per second, which is also not that much. Да, то есть как бы при любом сценарии как бы, до утилизации аплинков нам еще очень далеко. And far away from the typical gigabit uplink that we have. So let's talk about some more challenges that we are faced with. First, we need to make sure that the camera and the recorder are connected in the right way, so that we have the high availability, that we have redundant uplinks, and that we have a good network design. The second point is that we need to make sure that we have a guaranteed delivery of the stream. So we need to use mechanisms like quality of service. We need to calculate the bandwidth right, as we have just done. And finally, we need to make sure that we don't get used to denial of service attacks or other security threats. Итак, давайте поговорим о еще нескольких проблемах. Во-первых, нам нужно убедиться, что камера и рекордер
подключены правильно, что у нас есть высокий уровень доступности, у нас есть избыточные каналы связи и правильный дизайн сети. Второй момент заключается в том, что нам необходимо обеспечить гарантированную доставку потока. Поэтому нам нужно использовать такие механизмы, как качество обслуживания, нам нужно правильно рассчитать пропускную способность, как показывалось ранее, и нам нужно выбрать правильный тип потока. И, наконец, нам нужно убедиться, что все это защищено от вторжений и атак типа отказ в обслуживании и других типов вторжений. So here is again a typical network architecture. Normally, we use multicast to bring the content from the camera to the cloud storage or to local storage. And also, if we want to access remotely the storage, we using the unicast protocol. Итак, вот снова типичная сетевая архитектура, и, скорее всего, мы используем одноадресную передачу для передачи данных из камеры в локальное или облачное хранилище. А также, если мы получаем доступ к данным из интернета, у нас есть удаленный доступ. But if we have a local content access, then we can and should use multicast to save resources and make the network more efficiently. Но если у нас есть локальный доступ к контенту, мы можем использовать многоадресную рассылку для экономии ресурсов сети и повышения эффективности. With our portfolio, we can help you to build a high availability network. So we can help you to provide resilient star and ring networks, and also can make sure that the network is always on and powered, with redundant power units, with battery backups, and with continuous PoE to the cameras. Таким образом, с нашим портфелем мы можем помочь обеспечить отказоустойчивость сети при топологии звезды, кольца, и мы можем быть уверены, что сеть всегда доступна и функционирует. С резервным питанием, аккумуляторными батареями и PoE для камер. And we can also help with layer 2 and layer 3 multicast. We support all relevant protocols to make sure multicast helps you to save resources in your network. Также мы можем помочь с многоадресными рассылками на втором и третьих уровнях. Для этого реализована поддержка всех вариантов необходимых протоколов, и, как следствие, мы можем быть уверены, что ресурсы сети используются рационально. And the same for priority and quality of service settings. Here we have also the right protocols to ensure and set up the right quality of service parameters. And also we have the right hardware to support you with low jitter and low delays. Кроме того, для обеспечения качества обслуживания реализованы необходимые протоколы и есть правильное оборудование для обеспечения низкого джиттера и низкого уровня задержек. And last but not least, security, which is segmentation, authentication, and cybersecurity. It is also very important, and which can be addressed by self-defending networks with the help of software-defined networking in AMF Secure, which is a part of our management framework. И последнее, но не менее важное, сегментация, аутентификация и кибербезопасность. Также очень важны. Эта задача может быть решена самозащищающейся сетью с помощью программно определяемых сетей и модулей AMF, которая является частью нашей структуры управления.
So we talked about the video stream and how we can ensure the data quality. The next topic is the physical link itself. Мы поговорили о потоке видео и о том, как обеспечить качество данных. А следующая тема — это физические линки. So cameras can be powered in various ways. Either they are connected to normal power plugs, or we can power them with PoE, or even both. Камеры могут питаться различными способами, либо обычной розеткой, либо подключить их с помощью PoE или даже к обоим. With Allied Telesis, we have a broad portfolio. We can address various types of connections, twisted pair, coaxial, fiber, chopper cables, and it can be powered with or without PoE to have always the right product to support. С широким ассортиментом Allied Telesis мы можем работать с различными типами соединений, будь то витая пара, коаксиальные кабели, оптоволоконные, медные разнообразные кабели, могут питаться с или без PoE. У нас есть продукты для всех этих сценариев. And it's not only about commercial products. We also have the industrial versions. So if you have a normal fiber link, you will find a switch or connector which can help you to power in a commercial setup and also in an industrial environment for coax, for twisted pair, and for normal chopper connections. Речь идет не только о коммерческих продуктах, но у нас также есть промышленная версия оборудования, поэтому если у вас есть оптоволоконная линия, вы можете подобрать коммутатор или конвертер, который можно использовать как в обычных, так и в тяжелых промышленных условиях. То же самое касается коаксиального кабеля или ВТП. So PoE is a very interesting topic. First, we have to think about what type of PoE class the device has and in which class it is in. Then we have to consider the power management and do the calculations. There are 8 classes of different PoE devices that require a certain amount of power and will allocate it to the switch. Based on the real consumption, you have the ability to readjust the power in our operation system, so Allied Plus. Normally, there is a dynamic allocation, and the switch will calculate on its own how much power the devices need. But as sometimes the real consumption is lower, you can readjust the amounts. As you see from the first table, some of the devices do consume lower power than they allocate. And to override this, there is a possibility to do this manual allocation. This means you can change the budget per port, the device that the power to the power that the device really needs, and override the allocated power. PoE очень интересная тема. Сначала мы должны подумать, к какому типу и классу PoE относится устройство. Затем мы должны рассмотреть управление питанием и сделать расчет. Существует 8 классов устройств PoE, которые потребляют разное количество энергии. Исходя из реального потребления, у вас есть возможность перенастроить количество мощности, выделяемой в системе. Обычно это проходит динамическое распределение, и коммутатор рассчитывает, сколько энергии выделяется на устройство. Но, как видно из первой таблицы, некоторые устройства потребляют меньше энергии, чем максимально заявлено, предполагаемо стандартом. И для такого случая есть возможность вручную определить мощность, количество мощности, которое подается на порт. So we have now captured video stream, physical links, and now we are going to the next topic, which is management.
Итак, мы разобрались с записью видеопотоков, с физическими линками и переходим к управлению. So, first, OnWith. OnWith has the mission to provide and promote standardized interfaces for effective interoperability of IP-based physical security products. Allied Telesis does supply the profile queue of OnWith, and we are doing this with the help of our autonomous management framework. Для начала об OnWith. Миссия заключается в предоставлении и продвижении стандартизированных интерфейсов для эффективной совместимости продуктов физической безопасности на основе IP. Telesis обеспечивает поддержку профиля Q, который помогает легко устанавливать, обнаруживать, настраивать и контролировать устройства. Мы делаем это с помощью нашего продукта AMF. To give you a short overview of AMF, we have the next slide. Чтобы дать вам краткое представление об AMF, я расскажу о 5 основных функциях, которые будут отображаться на следующем слайде. Centralized management. AMF will help you based on groups or something that you may define, like all PoE switches or all switches of a certain type. You are able to define these groups by yourself, to central manage the whole network, and to do configuration changes once and roll it out over the whole group or previously defined group. Первое – это централизированное управление. AMF позволяет вам на основе групп, которые вы можете формировать на свое усмотрение, например, все коммутаторы с PoE или все коммутаторы определенного типа, выполнять управление сетью и сделать изменения конфигурации за один раз для всей сети или ранее определенной группы. Auto backup. AMF gives you an automated backup functionality, so all configuration and firmwares will be stored on an SD card or a file system or whatever you may define. Следующая функция – это автоматическое резервирование, копирование. AMF предоставляет вам функцию автоматического резервного копирования. Все конфигурации и прошивки будут храниться на SD-карте в корневом коммутаторе или в файловой системе, или же в другом месте на ваше усмотрение. Auto recovery. Consider a switch breaks. You can bring in a brand new switch from the factory out of the box, plug it in the network, and based on his uplinks, he will be identified in the network. So the firmware and the configuration of the previously based switch will be restored automatically. This happens without any further actions, command, administrations, or anything else. It's a zero-touch self-healing network. You just need to physically change the hardware. Третий пункт – это автовосстановление. Представьте ситуацию, когда коммутатор вышел из строя. Вы сможете взять совершенно новый коммутатор, подключить его к сети. На основе его аплинков будет определено, какая прошивка и какая конфигурация ранее была на этом месте. И коммутатор автоматически будет восстановлен. Это происходит без какого-либо введения команд, администрирования или чего-то подобного. Это так называемая самовосстанавливающаяся сеть. Вам просто нужно физически заменить оборудование. Auto-provisioning. The same works for auto-provisioning. You have the possibility to previously define a configuration on a port, and after attaching the switch to the network, the configuration, firmware, and anything else applies by itself. You can also bring a totally unknown switch to the network, which will get a basic configuration and then go into a so-called AMF secure mode, which means that the switch is not transparent in the network and is only accessible with the AMF secure network. Четвертый пункт – автоматическая инициализация. У вас есть возможность предварительно определить конфигурацию на порт, и после подключения коммутатора к сети конфигурация, прошивка и все остальное применится автоматически.
Вы также можете подключить совершенно неизвестный коммутатор, который получит базовую конфигурацию и перейдет в безопасный режим AMF, что означает, что коммутатор не прозрачен в сети и не будет участвовать в передаче трафика, а будет доступен только через сеть AMF. Auto upgrade. AMF knows the topology and can make firmware upgrades for defined groups or again the whole network and will do it automatically for you. Пятый пункт – автообновление. AMF знает топологию и может выполнить обновление прошивки для определенных групп или установки для всей сети в автоматическом режиме. So, OnWith in terms of AMF is so-called guest nodes. So with AMF, you can configure devices, backup and restore OnWith devices with the help of Profile Queue. OnWith в терминологии AMF – это так называемый гостевой узел. С помощью AMF вы можете настраивать устройство, создавать резервные копии и восстанавливать устройство OnWith с помощью профиля Queue. On top of AMF, you will also find a GUI, a graphical user interface for AMF, which is called Vista Manager. It's a single pane of glass management console that presents data from multiple sources in a unified display. Помимо AMF, вы также можете воспользоваться графическим интерфейсом для AMF, который называется Vista Manager. Это единая панель управления, которая представляет данные из нескольких источников на унифицированном интерфейсе. There are many more resources that help you to build a resilient network for IP video surveillance. You will find them on our homepage. There is a solution area in particular for video surveillance. We have also a blog from our head of product management, Graham Walker, that helps you to choose the right switches for video surveillance and security applications. We have a PoE switch matrix to help you to select the right and continuous PoE devices. And once again, continuous PoE, this is a functionality which helps you, even if a switch reboots or fails, to bring still the power to the camera or to the device. In other words, the PoE power does not stop in any case of failure of the switch. Есть много других ресурсов, которые помогут вам построить устойчивую сеть для IP-видеонаблюдения. Вы найдете их на нашей домашней странице, в частности, есть раздел решений для видеонаблюдения. У нас также есть блог нашего руководителя по управлению продуктами, господина Грэма Уокера, который поможет вам выбрать правильный коммутатор для видеонаблюдения и безопасности. У нас есть матрица PoE и раздел о непрерывном PoE. Еще раз напомню, непрерывное PoE – это функционал, который позволяет в случае перезагрузки коммутатора или выхода его из строя по-прежнему подавать питание на камеру или на другое конечное устройство. Другими словами, питание PoE не прекращается ни при каких условиях. So, thank you very much. This was my presentation for you to give a short overview about our IP video surveillance networks and how Allied Telesis can support you with this. And now we have 5 minutes left for some question and answers. Thanks, Toni Hackel. Это была моя презентация, в рамках которой я постарался дать вам общее понимание о сетях видеонаблюдения и о том, как Allied Telesis готов помочь решить связанные с этим задачи. С нетерпением жду ваших вопросов. Спасибо. Thank you, Тони. Спасибо большое, Дмитрий. Коллеги, уважаемая аудитория, если есть вопросы, поднимайте, пожалуйста, руку, и вы сможете задать вопросы в прямом эфире. Ну, либо пишите вопросы в чат.
Ну, пока на данный момент я озвучу один вопрос из чата, пока, может быть, люди собираются с мыслями. Вопрос следующий. Есть ли у вас такие устройства, как POE Extender? Tony, is one of the questions from the chat. Did Telesis have some devices like POE Extender? Yes, we have a device for one, but only for one port, and PoE extender. Yes. What can you? What exactly the model or something? It's called GP6101. Okay, I will check. Thank you. Да, есть такое устройство на один порт, как, собственно, предполагает POE Extender, да, то есть вход-выход, да, такое устройство есть. Так, есть у нас следующий вопросик. Где можно взять детальное руководство по настройке оборудования и программного обеспечения? The next question is about where users and administrators can get more extended manual about software and hardware, like IR 2.0 and other, and Vista Manager, something else. You will find the data sheets and the installation manuals on our web. And there is also the opportunity to have a 90 days free trial of our software. So AMF, Vista Manager, and other software options like the autonomous wave controller, so the wireless controller. And in any case, ask IQ Trading and they can connect with us and help you to do if you have any further questions or particular questions, but you will find the resources on the web and you can get a free trial demo. And if you have any further questions, just get in touch with us. Да, вы можете найти ряд документов на нашем сайте. Есть портал поддержки, к которому вы можете получить доступ после регистрации. И если все равно там остаются какие-то вопросы, нюансы, вы всегда можете обратиться к нам там, в режиме email, либо через нас, через как дистрибьютора. И мы поможем вам в тех частных задачах, которые вы перед вами ставите. Уважаемая аудитория, может быть, появились вопросы. Напоминаю, можно поднять руку, и вы сможете задать вопрос в эфире. Пока здесь у нас есть еще вопрос из чата. Какое количество устройств может быть добавлено в Vista Manager? Tony, one more question. It's about how much devices can be managed by Vista Manager, maximum devices. Yeah, per installation up to 3,000, but you can have multiple installations and combine them or put them together. So let's say per site 3,000. На сайт в рамках одной инсталляции 3000 устройств. I think we are continuously switching over to the demo. So I will now start again to share my screen. If I find Zoom. Да, Тони говорит, что в принципе мы можем перейти пока к демо продукта. Сейчас он расшарит экран и продолжим.
Okay, so now we are getting into the live demo. And first I want to kill a device, which is some kind of unusual by starting a live demo. Here you see this is a camera which does support the profile queue I have already mentioned. And here you see that it's working, it's configured, you have here a certain title, the camera has a name, and so on and so forth. And now I will set the camera settings to default. And now we wait and do something else. We have a quick look on Vista Manager. So what is Vista Manager doing and providing? Here we have a standard dashboard. We played around with this a lot and caused failures to drive the self-healing functionality of the networks. That's why here in this training area you see a lot of red devices. We have also captured and isolated the router and done some other stuff. But basically here you see nodes that failed or recoveries that were here in this case successful. So node is rebooted, and now you see access switch 1 is up again, but it's still orange because of the camera, which we have just killed, is also connected to the access 1. But you have also other switches here, and it basically gives you a very good advantage and an overview of the current situation at the network. Then you have also an asset management where you see your master. In this case, this is a cloud installation, so a virtual instance. You have the core and you have the several names and so on and so forth. And then you have here the network map. And what you could do here now is to create sites. So you could even structure this much more. So we can create a site, IQ trading, save, and could create under the site, we could create a new building, EQ HQ, and we could also create like floors, first floor, and etc., etc. So now you see here we could add this to IQ header and to the particular floor, and can now move the devices accordingly. We can attach them and build the structure of our network in Vista Manager. We can make it closer to have a better overview and so on and so forth. And you could also create multiple floors. Not remove, add. So basically you have now the opportunity to have a better overview of your network and structure it, how it really works. Then you can also look in the VLANs that you have at the network. So you can very easily create a network, a VLAN in the network. So let's take VLAN 21, CCTV, and then you can make it untagged, tagged, or neutral. So make it untagged. And we will now apply the VLAN 21 to the switch. And you see it now as an untagged VLAN at the switch. Second. So now we have, oh, my mistake. I applied this to access 2, okay. And here you see now VLAN 21 is on access 2. You see VLAN 10, which is the management VLAN, which is on all switches.
and so on and so forth. So you get a very good idea of how your VLANs are spread through the network. Then you have also the traffic management, where you can historically and live see what is going on in your network and how occupied the network is. You have an event area where you see the recent events and can also put them to an external source. You have a service monitoring. There is options for SD-WAN. You have in user management for sure, and many other things. But now we want to go back to our camera and restore the camera very quickly. So I go to SSH via SSH to the node. We see now in this working set, which is the groups I previously talked about, IQ Trading XS1 has joined. And now we say ATMF recover guest port 1.0.1, and now we manually recovering the guest node port, and over the onward profile queue, now the camera gets back to the settings, and you will now see that the camera that we have just put it to factory default. But sorry, I missed to show you that it was really put it to factory default, so that it didn't work. But if you like me to show this again after this session, feel free to contact me and I show you that it works. Now we will go back to the camera and it will be like we have seen it in the first picture. So you see again that it is online, and you see all settings are established again, the time server is established, and everything works as expected. And the factory default, even when the factory default has applied, the camera has now fully reconfigured, or is now fully reconfigured as we have had it before we made it flat. Okay, yeah. In time, again, are there any questions? And otherwise, I think the next session will be in 1 minute. Thank you, Toni. Да, я не стану переводить весь текст онлайн-демо, то есть, ну, вкратце, Тони показал, что, допустим, камера, которую он демонстрировал, да, там, под управлением Profile IQ, если она там потеряла конфигурацию или была сброшена, то через коммутатор там, одной команды мы эту конфигурацию можем восстановить. Ну и показал основные фишки графического интерфейса системы мониторинга и управления Vista Manager. То есть, если остались какие-то вопросы и хотите получить, там, грубо говоря, демо или какую-то более расширенную демонстрацию, всегда можно связаться с Тони, всегда на связи. Да, спасибо большое, коллеги, за интересный доклад. Да, напоминаю нашим уважаемым слушателям, участникам за то, что вопросы можно писать либо в чат, либо, если возникают вопросы там позднее, то вы можете либо писать нам вопросы на электронку, ну, либо в телефонном режиме. Всегда будем рады ответить на все ваши вопросы.